Du bist ein erfolgreicher Rapper und fängst gerade an, dein neues Album zu produzieren. Doch Ja. dir mangelt es an Ideen? Kein Problem. In diesem Video bekommst du 10 Songideen, die immer funktionieren. Auf geht's. Okay, let's go. Memes are always on point, man. Okay. I love it, the first chapter. Willkommen. Nummer 1. Das Intro. Natürlich muss jedes Album irgendwie beginnen. So ist ein Intro empfehlenswert, um den Hörer in deine Welt einzuführen. Das kannst du gemächlich angehen. Oder einfach in die Fresse. Du kannst dein Album Okay. auch mit deiner emotionalen Lebensgeschichte beginnen oder deine langjährige Karriere Revue passieren lassen. Oder du pfeifst darauf und nimmst einfach ein 5-sekündiges Geräusch, wie du Kokain ziehst. Okay. Nummer 2. Der Straßenrap-Song. Die Straße zählt schon seit jeher als fester Bestandteil zum deutschsprachigen Hip-Hop dazu. Auch Who's that guy? Looks like a little baby Bushido. wenn es gewisse Stimmen gibt, die sich davon loszulösen versuchen. Oh shit. So the Straßenrap, I guess you would say it's like Animus right here, Bushido, Fiery Bang. And it's funny, I'm curious to see how many artists move through the different types here, because I feel like as you grow older, if you start in Straßenrap, you move on to like there's like probably a predictable progression for most artists. And this is with everybody, right? Obviously depending on how subject you are to, or how what am I trying to say? How easily, I guess, influenced you are by like the actual scene. Is like if you change or right, because like you got Kollega, you think of like Kollega or even Farid Bang, they have like Yopike, Blutmassaker, Zuhat the Tape, and then they come out with like this freaking I guess Farid Bang has stayed pretty true, but Kollega has like he'll do like King, for example, kind of out there, so Der Straßencode ein Witz, die Straße dreht sich nur im Kreis. Ich kenne das System. Fick die Straße. Straße ist ein Teufelskreis. Ich fick die Straße, wie sie ist, da halt deine Fresse. Heutzutage funktioniert die altbekannte Formel noch immer gut. Inszeniere dich als Kind der Straße, hebe die Vielfalt an Essen und Drogen hervor und rappe das Ganze auf einem Lautsprecher zerfetzenden Chor- oder Streicherbeat. Dabei ist es komplett egal, aus welcher Gegend du kommst. What? Wait, what? Wait, this is funny. Dieter Bohlen. Okay, so Manuelsen. This is Nordrhein-Westfalen, right? And then we have Walter Frosch. Tony der Asi, Nordrhein-Westfalen. And then he's like, here's like Ruhrgebiet, or is Ruhrgebiet over here? This is like Berlin. What is Berlin? Berlin is in which state? There's Hamburg up here, right? Or is it? Yeah, Hamburg, and then Munich's down here. Trimax, this is so funny. Baba Saab. Du kannst sogar aus Baden-Württemberg sein und authentisch wirken. Nummer 3. Der melancholische Straßenrap-Song. Einer etwas anderen Stimmung bedient sich diese Variante des Straßenraps. Hier werden vor allem die Probleme und negativen Seiten des Ghettos beleuchtet. Hier ein paar Schlagworte, die du in deinen Text einbauen solltest. Perspektivlos, Prostitution, Peter Harz. Platin Casino. Ganz wichtig ist hierbei auch das Musikvideo in Schwarz-Weiß, um die Tristesse zu... That's so funny. Ganz wichtig ist das Musikvideo in Schwarz-Weiß gedreht. And what else? Auch das Musikvideo in Schwarz-Weiß, um die Tristesse zu unterstreichen. Ansonsten weiß der Hörer nämlich nicht, wie er sich zu fühlen hat. Nummer 4. Der Song zum Flexen. So we got Straßenrap, melancholische Straßenrap, which honestly, I guess the way he described it, I know he's like being ironic. I like the melancholische Straßenrap, right? Some of those songs are classics. You got like Echo Fresh, and like Bushido. You think about like
this Vendetta, for example. I guess that would fall in that category. Vendetta from those two, Echo Fresh and Bushido, was a really cool song back then. And then you got the song Zum Flexen. I love it, the Supreme logo. Diese Art Song ist ein eher neues Yeah, this is probably the worst type, right? Phänomen. Etlichen Rappern hat ihre Kunst zu Reichtum verholfen. Also ist es nicht verwunderlich, dass das gerne in der Musik betont wird. Egal ob teure Autos, teure Kleidung, teurer Schmuck oder teure Tiere. Das zählt zum modernen Rap dazu wie Glücksspielsucht zu Algier. Da solche Songs relativ einfach zu schreiben sind und man ziemlich viel Inhalt mit Adlibs auffüllen kann, hast du hier ganz fix ein halbes Album zusammen. Der gute Punkt. Yeah, so in other words, zusammengefasst, this is completely born out of Spotify because of the short, easy to digest, easy to forget content that Spotify's algorithm kind of favors, right? So that's kind of the flex stuff is just goes hand in hand there. Nummer 5. Der Player. Der Player song. Okay, so here's just like Kollega. You notice how Kollega has been in every one of these so far. Who else has been in every one of these categories? 50 Cent? Coolness eines Rappers gehört neben materiellen Gütern selbstverständlich auch dazu, ein Aufreißer zu sein, der Frauen verwendet und wegschmeißt. Who is that guy? Ist wie Taschentücher oder EGJ-Künstler. Zelebriere das daher unbedingt in einem Song. Natürlich haben Frauen auch innere Werte, aber darum geht es hier nicht. Of course women have that. Unbedingt in einem Song. Natürlich haben Frauen auch innere Werte, aber darum geht es hier nicht. In so einem Song wickelst du die Frau natürlich direkt um den Finger. Okay, vielleicht muss man Hilfsmittel anwenden, wie etwa den Ex der Dame als zu bezeichnen. Dein Ex ist der... Okay, dein Ex. Yeah. Der Dame als zu bezeichnen. Oder als... Oder... Okay, Ex ist ein echter Halunka. So obviously this is not aber what they're dann saying. geht es auch direkt ans Eingemachte. Natürlich einvernehmlich. Bonustipp. Wenn du Shindy heißt, kannst du gleich einen ganzen Song über das Liebesspiel machen. Solltest du nicht Shindy heißen, so raten wir davon eher ab. Dies könnte deine Hörer nämlich eher abschrecken. Ich sorg dafür, dass du nie wieder alleine bist. Baby, bitte, bitte setz dich auf mein Gesicht. Ich God. spuck in meinen Mund und leck es dann Yeah, dude, that's so cringe. That's so cringe, man. wieder ab. And as I've gotten older, these types of lines are just like, it's not necessary. Sie wirft mich aufs Bett, setz sich und fickt meinen Schwanz. Nummer 6. Das Liebeslied. Aber auch Deutschrapper sind eigentlich nur Menschen. Und so findet sich oft ein Diamant unter 1000 Frauen, dem natürlich ein Lied gewidmet werden sollte. Gut, vielleicht braucht es etwas mehr Anläufe, um die richtige zu finden. Aber wie schon der griechische antike Philosoph Animus. sagte, es lohnt sich immer, der Liebe eine Chance zu geben. Stell dir einfach vor, du würdest deinem Schatz einen Liebesbrief schreiben, nur eben mit Doppelreimen und Vergleichen. Such dir am besten einen Beat aus, der schmalziger ist als Butter und lasse deinen Gefühlen freien Lauf. Schreibe, was du an deiner besseren Hälfte liebst, aber erzähl auch, wie ihr euch kennengelernt habt. Deine Titten sind perverse. I always appreciate Boss XPLOSIVE because he always makes sure to include his favorite artists, which are obviously like Kollega, Sunny, these traditional like battle rappers, the guys that came up in Abia. He always includes them, which is good. It's fair. Habt. Im besten Fall fühlen sich weibliche Fans vom Song angesprochen und fahren darauf ab. Das heißt, mehr Groupies auf deinen Konzerten. Wait, that's Shindy, and that's a fake Shindy? I can't tell who's who. Nummer 7. So, der Song über die Ex. Der Song über deine Ex. Yeah, I can't stand these songs. Leider hat alles Gute mal ein Ende. Aber gerade wenn dir deine Trennung zu schaffen macht, könnte dir das Schreiben eines Songs dabei helfen. Und selbst wenn du keine Trennung durchmachst, so kannst du trotzdem daraus Profit schlagen. Überlege dir, in welche Richtung dein Song... Kein Wort. Vermissen. Yeah, but Vermissen was a... Yeah. Vermisst dich, Ewigkeit. I don't know this one.
Du was just, yeah, didn't like that song. Vermissen I thought was amazing. Kind of from Fiery Bang. Look at all these guys that you wouldn't expect on here. I guess that's the point. He's doing it. Gehen soll. In jedem Fall wird es Menschen geben, die sich in den Text hineinversetzen können. Schließlich hat so gut wie jeder eine Ex. Außer BBM-Hörer. Jessica, that's right. That the one from SpongeBob. Bonustipp. Was nie alt wird, ist die Geschichte vom Ghetto-Jungen, der nicht gut genug für das Mädchen aus der vornehmen Gegend war. Glaub mir, die Idee ist noch überhaupt nicht ausgelutscht. Nummer 8. Der Song, in dem du über... Wait, did he? Of course, that was sarcasm. He said something about the ghetto boy and how they're not good enough for the woman, or the woman's not good for them. And don't worry, that totally is not. He said ausgelutscht, right? It means it's not overplayed or overused. BBM-Hörer. Ex. Außer BBM-Hörer. Bonustipp. Was nie alt wird, ist die Geschichte vom Ghetto-Jungen, der nicht gut genug für das Mädchen aus der vornehmen Gegend war. Glaub mir, die Idee ist noch überhaupt nicht ausgelutscht. Nummer 8. Der Song, in dem du über ein Objekt wie eine Frau redest. Hier... What? In dem du über eine... What? Reden Rapper nicht über Frauen wie Objekte, sondern genau umgekehrt. Dieses Songkonzept ist besonders pfiffig. Jeder denkt, du würdest hier über eine Frau rappen, doch falsch gedacht. Oh, okay, gotcha. Okay, so like Mary, for example. Handelt es sich um eine Personifikation eines Objekts. Okay, so a personification of an object in which you're in love with, and you talk about it like it's a girl, and you feel like when you're first listening that it is about a girl, but it's about something else. Gotcha. Sei es Geld, Drogen, beides oder deine Hantel. Was? Das ist Wait, that you're what? mein Liebessong für meine Hantel. Schau Hunter? What is a hunter? dich einfach in deinem Zuhause um und denk daran, welche Dinge einen großen Einfluss auf dein Leben haben. Rappe etwa über dein Bett, dein Auto oder deinen Staubsauger. Hier lassen sich sicher ein paar pikante Anspielungen einbauen. Nummer 9. Die Mainstream-Motivationshymne. Yeah, these ones are questionable for me. I like some of these, but Jeder große Rapper a lot of times, yeah, exactly. Every big rapper has one of hat these. diesen einen Hit, den sogar Leute kennen, die Deutschrap eigentlich total scheiße finden, weil er so primitiv sei. Und dann Metal oder Hardstyle hören. Das liegt daran, dass Musik und Text eines solchen Rap-Liedes komplett auf die breite Masse ausgelegt sind. So wie Klamotten von Ali Boumaier. Mit Motivationssprüchen lässt sich ein solcher Hit besonders... So, I always thought that the Dubious Boss, because of how popular it was, at least in terms of like streams and views, I always thought it was well received, but I've seen in some like Kollega communities, like on Instagram, for example, that Dubious Boss was like, for Kollega fans, just not a good song. Is that true? Because I used to think it was a good song, and then I understand what it's really about. Now that I understand some more German, and I still think it's an okay song, but maybe it's because was it coming after? When was it coming after? What came before this one? Oh, Yopike 2, right? So maybe like people were like still hyped on the battle rap style of Yopike, and then this was like too like, I don't know. I feel like some people don't like change, and so when an artist changes the things that they talk about, there's a natural rejection. Maybe that's it. das gut umsetzen. Am Ende werden sie... Or am I completely wrong? Maybe do people I don't know. Do people like it? It's madly popular. But of course, when things get really popular, it tends to be cool to hate it, right? Sogar deine Boomer-Eltern in so einem Song etwas Gutes sehen. Kauf einfach eine Packung Glückskekse und los geht das Texten. Auf solchen Songs lässt sich prinzipiell sogar eine ganze Karriere aufbauen. Aber yeah, Contra K. Yeah, that's my only knock on him. A lot of his songs he's got really good songs, but then you'll hear them, maybe like some others that just are, he talks so much about, it's always like Stolz, Loyalität, and just like Selbstständigkeit and stuff like that, and sometimes it just gets repetitive. man muss ja nicht übertreiben.
But this social media song he just made was pretty dope. I love that one. Especially this new rock thing that he's doing. That's the coolest switch up that he's done in a while. Nummer 10. Der auf Halbwissen beruhende Gesellschaftskritik-Song. Oh, these are the best. These are the best ones, right? You hear Television. Kritik an unserem System ist etwas, wodurch Hip-Hop in den Ghettos von New York überhaupt entstanden ist. Yeah. Don't believe... What is this? What's the song? Don't believe the hype. Es liegt an dir, No. That was, Fight the Power. diese Yeah. By, Public Enemy. Tradition weiterzuführen, auch wenn du dein Allgemeinwissen aus Facebook-Beiträgen von 2013 Ja. hast. Schon merkwürdiger Zufall. Aber egal, allein der Versuch zählt. Setze auf die Klassiker wie Illuminati, Medienverschwörungen oder Big Pharma. Du kannst aber auch Aufmerksamkeit generieren, indem du Verschwörungen einbaust, an die eigentlich nur psychisch... Nah. Yeah, like this, I know where this one goes. I know, because it's Halbwissen, right? Like, meaning you're providing a critique about something you know half about, right? Which is, in this day and age, it's always going to be like that, because a lot of people, we get information from so many different sources. I don't want to go into the Kalego topic, but I know he gets labeled as like a conspiracy theorist. But I think it's good to have guys like that, honestly, like Kollega, that kind of say things that we're like, whoa, because sometimes they are true. It's worth it. It's worth it to say like 100 like bullshit things, I think, sometimes, and that maybe this guy is like not reputable. Look into it, and every once in a while one of them is true. We get something from then. The reverse is like somebody who's just afraid to say anything because they're afraid to be ridiculed. Obviously, Kollega's not afraid to be criticized. So every once in a while he'll say something and you're just like, that's probably true. And sometimes it does turn out to be true. So I like this Television one, even though I know some of the stuff is outlandish. Big Pharma. But that was one of my favorite songs. That's so Du cool. kannst aber auch Aufmerksamkeit Just talking about like global powers, corrupt governments. generieren, indem du What's up, Adrian Fire? Verschwörungen einbaust, an die eigentlich nur psychisch Labile glauben. Man sagt auch, Obamas Securities wurden gekreuzigt mit Reptilien. Ist aber wahr. Aber Achtung, pass auf, dass du nicht an den Punkt gerätst, an dem deine Karriere nicht mehr zu retten ist. Der Ersteller dieses Kanals übernimmt hierfür keine Haftung. What? Hab nicht so große Fresse. I've never watched this one. I've seen it looks like a really good one with the thumbnail. So, we're gonna go